first of all, offer my humble, respectful obeisances. Lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Sriman Bhakti Vedanta, Srila Vana Sri Maharaja, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Sriman Bhakti Vedanta, Srila Sri Maharaj. And simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vajana Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, quisiera ofrecer más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de mis maestros espirituales. Nitya Pravishtam Vishnupad Shila Bhakti Vedanta Shila Vamana Goswami Maharaj, e Nitya Pravishtam Vishnupad Shila Bhakti Vedanta Shila Narayana Goswami Maharaj. Igualmente, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, a Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshadara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vidyana Bhakti Goswami Maharaj, y a todos los devotos seniores, Vaishnavas y Vaishnavis, y mis reverencias también a ustedes, mis invitados tan respetables presentes acá en esta noche. So, just I want to speak few words. Quisiera hablar pocas palabras. Because tomorrow our flight very early in the morning, we have to catch the flight from Santa Cruz to São Paulo. Porque mañana bien temprano tenemos que tomar nuestro vuelo desde Santa Cruz a São Paulo, bien temprano. And I will not take too much of time. Por eso no quiero quitarles mucho tiempo. Just we have come from Sucre. Justo llegamos de Sucre. And just few hours before we arrived. Hace unas horas llegamos. And here very short program. Entonces este programa es bien rápido, sencillo. And especially Manmohan Prabhu, very so kind. He gives us shelter to us. Manmohan Prabhu es tan gentil, nos dio refugio en su hogar. And their families very generous and also liberal. Su familia de Manmohan Prabhu es muy generosa, toda su familia. And also, what is his name? Prabhu? Madhava Prabhu. Madhavi. Ah, sí. En especial Madhava Prabhu y Madhavi Didi también, que esta vez fue la que organizó el programa. And few years before, I was staying in your house also. Hace unos años me quedé en su casa, ¿verdad? Very nice, beautiful program you also arranged. Aquel programa en su casa fue muy hermoso aquel día. But Muy bien organizado. Corona coming, pandemic time, for this regard, 3 years I did not come in Bolivia. Pero por la cuestión del coronavirus, hace 3 años que no venía a Bolivia. Anyhow, Krishna is very merciful and wonderful. Pero de igual manera Dios, Krishna es muy maravilloso. Lord is the supreme controller. Dios es el controlador supremo. And we are thinking, I am doer. Actual Krishna, Bhagavan, who is the supreme personality, he is the supreme controller. Pensamos, yo estoy haciendo eso, aquello, pero en realidad todo está siendo organizado por Dios, que es la suprema personalidad de Dios, Krishna. And try to understand this material world is not our permanent home. Traten de comprender que este mundo material no es nuestro hogar permanente. All we are the residents of transcendental world. En la realidad, todos nosotros somos residentes del mundo espiritual. All we have to return back our home. Y nuestro deber es volver a nuestro hogar. For this regard, our scriptures explain back to God, back to home. Por eso las escrituras dicen que debemos de volver a Dios, volver a nuestro hogar, al Señor Supremo. God is our Father and we are His all
his sons and daughters. Dios es nuestro Padre, nuestro papá, y nosotros todos somos sus hijos y hijas. If you study Bible, very clearly explain, God created man after his own image. Si uno estudia la Biblia, está escrito claramente que Dios crió al hombre a su propia imagen y semejanza. That means God he creates all the living entities, but he did not satisfied. ¿Qué significa esta parte de la Biblia? Dice que Dios creó a todos los seres, las entidades vivientes, pero todavía no estaba satisfecho. Then God finally he creates the human being as like him. For this regard, Bible use this word image. Por fin Dios creó al ser humano como una forma, como si fuera de él mismo. Por eso en la Biblia está la palabra imagen. You are theist or atheist, this is not our subject. Subject with that, all we are the eternal servant of Lord. No se trata si uno es teísta, ateísta, no. La cuestión es que todos nosotros, las almas, somos eternos sirvientes de Dios. So, but we forget to Krishna, Lord, or we are wandering in the cycle of repeated birth and death. Pero, ¿qué pasó? Fue que nosotros nos olvidamos del Señor. Por lo tanto, estamos yendo en este ciclo de repetidos nacimientos y muertes. And all we are searching, where will we get the highest happiness? Y buscamos constantemente la felicidad suprema. Then all we are looking, where will I get the highest happiness? Todos nosotros estamos buscando, ¿por qué? Por la felicidad suprema. ¿Cómo conseguir más felicidad? So for this regard, we are doing many friends, but we are not satisfied. Por eso buscamos y tenemos diferentes amigos en nuestra vida, buscando este amor y felicidad, pero por fin no estamos satisfechos. And all we are wandering, traveling around the world, around the different universes. Estamos yendo en diferentes momentos, en diferentes universos, en diferentes partes del mundo. All we are thinking, how will get the highest satisfaction. Y todos nosotros estamos buscando la satisfacción suprema. But we try to wealth, money or things, this is not enough in our human life. Pero el dinero, ¿qué pasa? El dinero, las cosas materiales no son suficientes para un ser humano, para tener satisfacción. What do you want? ¿Qué quieren ustedes? Actually, you want the peacefulness, that is called Santi. En realidad, uno siempre busca la paz, Shanti. Then, our Vedas also last verse explain Om Santi. Everybody chant. Todos por favor repiten conmigo. Om Santi. Om Santi. Om Santi. Om Santi. Santi Rustu, Dhita Rustu, Santi, Santi. Santi is Sanskrit words. And Santi means peacefulness. Shanti es una palabra en sánscrito que significa paz. Or Shanti, this opposite word that is called Asanti. ¿Y cuál es el antónimo de Shanti, de paz? Asanti means distress, unhappiness. Asanti, o sea, que no está en paz, es que está sufriendo, perturbado. All you want, do you want? Molesto. Santi, Todos ustedes peacefulness, quieren paz, calm paz and mental. quiet. How will get the more happiness? Todos buscamos la paz mental, la tranquilidad, más felicidad. Everybody wants Santi. For this regard, all the scriptures, last words is saying, we want to Santi. Todos quieren paz. Por eso que en el fin de las escrituras de India, en los textos sagrados, se dice paz. Todos buscamos la paz. Even when anybody will die, their funeral, that last word also saying Santi. Y pueden ver eso cuando alguien muere en el funeral, se dice al final que descanse en paz. ¿Sí? We say paz. But see, that is not the Santi, because again we will wander in the same cycle of birth and death.
Pero morir no es la paz eterna, no, porque mismo después de la muerte la persona sigue reencarnando en otro cuerpo y sigue naciendo y muriendo. And so in this way, unlimited time, all we are wandering in the same cycle of repeated birth and death. Por lo tanto, desde hace un tiempo sin comienzo, todos nosotros estamos yendo en este ciclo de repetidos nacimientos y muertes. But you don't know where will you get the perfect happiness, perfect peacefulness, Santi. Nosotros estamos buscando la paz y la felicidad suprema, pero no conseguir, no obtenerla, no sabemos. Just to tell you these things, very nice, beautiful example I will give to you. They may you understand this philosophy. Quisiera darles un ejemplo muy hermoso que les ayudará a comprender más esta filosofía. Once one small boy, he went to take bath in the river. Era una vez un niño que fue a bañarse en un río. When you take bath in the river, then something came in his hand. Cuando se fue a bañar en el río, algo vino a su mano en el agua del río. That boy, he don't know what their things. El niño no sabía qué era aquello que estaba en su mano. But very beautiful and jolly. Pero era algo muy hermoso y muy contento. He brought their things in his house, room. Entonces el niño trajo aquella cosa a su casa. But that was a very restless and flapping. Pero esta cosa que lo agarró en el río era algo muy inquieto, que se movía mucho. Then the small boy thinking, maybe he's my best friend. He's hungry. El niño pensó, quizás este sea mi mejor amigo, quizás tiene hambre. And that boy, he also put his nice, beautiful on his own bed. Entonces el niño tomó aquella cosa y puso sobre su cama. And gave some food, but he's not eating. Le dio un poco de comida, pero este ser no comió. And always flapping. Y esta cosa, este ser seguía moviéndose así, moviéndose mucho. Then that boy is thinking, maybe he's thirsty, give some Coca-Cola. Y el niño pensó, quizás él tiene sediento, entonces le dio un poco de agua de coco. And still also flapping, restless on the bed. Este ser seguía moviendo sin parar. Then the boy is thinking, maybe he's feeling so hot, and so also put the AC and air condition. El niño pensó, quizás tenga calor, entonces fue y prendió el aire acondicionado. But he completely was restless and flapping on the bed. Pero el ser seguía inquieto y moviéndose sobre la cama. In the meantime, his mother entered in the room. Y mientras tanto la mamá del niño entró en su cuarto. Then mother told, hey, what were you doing there? Y le dijo, ¿qué estás haciendo, niño? That and the boy, he told, Mom, my friend always is restless, flapping, why? ¿Qué estás haciendo, mi hijo? El niño contestó a su mamá, mamá, mi amigo no para de moverse, está siempre así muy inquieto, no sé por qué, no sé qué hacer. I gave food, Coca-Cola, fan, everything, but he is not happy. Perdón, entonces él dijo, traté de darle comida, no agua de coco, pero Coca-Cola, darle Coca-Cola, aire acondicionado, todo, pero no se contenta, no se queda contento. Then his mother told, bring these things in this water. Y la mamá le dijo a su hijo, hijito, toma él, lo ponga en el agua. Then that boy, he dropped the things in the water. ¿Y qué pasó? El niño agarró la cosa y la puso dentro del agua. And that thing, they also very happy and swimming in the water. Y aquel ser empezó a nadar en el agua, muy feliz y contento. Then mother told, you know, this is called fish. Entonces la mamá le dijo a su hijo, hijito, esto es un pez. And fish wants to, where will be happy? In the water. Los Not on the bed. Not he doesn't want a Coca-Cola, not AC, not other things. Fish will be happy if you put in the water. Los peces se ponen felices cuando están en donde? En el agua. No, si uno intenta darles Coca-Cola, agua, comida, aire acondicionado, nada,
Para ellos no importa, solamente que estén en el lago. Understand? In the same way, all the living entities, they are wandering in the cycle of repeated birth and death, suffering the three folds of Maya. Y de la misma forma, todos nosotros, las entidades vivientes, estamos vagando en un ciclo de repetidos nacimientos y muertes y sufriendo mucho con las miserias de la ilusión de este mundo material. But if you go to the transcendental world, Golok Vrindavan, then you will be happy. Pero si uno alcanza a la morada trascendental de Dios, el mundo espiritual, uno va a ser feliz. As like fish, fish loves everything, water. De la misma manera como un pez ama al agua. In the same way, all the living entities, they are identified how to attain the abode of Lord, and if you attain the abode of Lord, then you will be happy. Y igualmente, el objetivo de todas las almas es alcanzar la morada del Señor. Cuando hagamos eso, vamos a alcanzar la verdadera felicidad. So further, back to God, back to home. If you not return back to home, God, you will not be happy. De vuelta, volviendo a Dios, volviendo a nuestro hogar. Si no encontramos a Dios, nunca vamos a ser felices. You try to understand this philosophy in this material world. Modern science, they discover many things, invention many things, and now whole world just in our clutches. Trata de comprender, hoy día con la modernidad, la ciencia moderna ha descubierto tantas cosas, tecnologías, tenemos todo el mundo sobre nuestras manos, ¿no? Con nuestros celulares. And another corner of the world, very easy to communicate, and your friends. Hoy día es tan fácil comunicarse con un amigo que digamos que vive en otra parte del mundo. This is fácil, ¿verdad? There is business also going in this way. No need to go to your office. Just you stay in your house, in computer, you can also do business, what you do want. Incluso negocios, ¿no? Si tienes una compañía o eres director de algún negocio, puedes trabajar desde tu hogar, desde tu casa y dirigir lo que está ocurriendo en tu negocio. Press conference going on this way. That means modern science so advanced, technology so much advanced. Incluso muchas entrevistas con la prensa, todo. La ciencia moderna ha avanzado tanto. But if you ask to anybody, how are you? He will say, I'm not happy. Pero si uno va y pregunta a alguien, ¿cómo estás? Everyone will say, my mind is very disturbed. Todos, si uno pregunta a cualquier persona, ¿estás bien? ¿Cómo estás? La persona va a decir, no estoy bien. This is true. La mente de todos está muy If I ask, how are you? Oh no, my mind is very disturbed. Si te pregunto, ¿cómo estás? Why your mind is disturbed? Vas a decir que tu mente está perturbada, ¿pero por qué? Why not happy? Why not satisfied? ¿Cuál es la razón de que uno no esté feliz? What is the reason? ¿Cuál es la razón de uno no estar satisfecho? If you have lot of wealth, money, but you are not happy. Mismo que uno tenga mucha plata, mucho dinero, no alcanza la felicidad. Tell to me, who is happy? Díganme, por favor, ¿quién es feliz? Are you happy? ¿Ustedes son If you felices? ask yourself, then automatically answer will come. No, I am not happy. Si uno se pregunta a uno mismo, ¿soy feliz? La respuesta desde dentro, no. Many kinds of disturbance coming. Your mind always disturbed. Porque son todos los problemas que vienen, muchos problemas, entonces nuestra mente está siempre perturbada, nunca satisfecha. This is true. Es verdad. Everybody also. Because you want more. That is called unlimited things you want. Porque queremos felicidad ilimitada, sin fin. Who is happy and who is satisfied? Tell me. Dígame quién es feliz y quién está satisfecho. Yo soy feliz, pero no estoy totalmente satisfecha. I am happy, but I'm not completely satisfied. So satisfaction means happiness. But not, this is true, you are saying. Sí, es verdad. Y satisfacción significa felicidad también. Because everybody desires unlimited. Porque todos tienen ilimitados deseos. Nuestros deseos no tienen fin. This is true. Es verdad. What do you want? Even with your name, fame, reputation.
You want also these things. Por ejemplo, queremos fama, queremos ser reconocidos, tener una buena reputación. This is true. ¿Verdad? What will say to others, even those who are politicians, are they happy? They say more, giving the more position. ¿Qué hablar de otras personas, no? Mismo los políticos quieren siempre más, nunca están satisfechos, quieren una posición más grande todavía y así. I have to control to everybody thinking this way. Ellos piensan, quiero controlar a todos. Try to understand this way. Traten de comprender. But very few people, they know where is the perfect happiness. Pero poquísimas personas saben dónde está la felicidad perfecta. Where is the perfect love. ¿Dónde está el amor perfecto? For this, the Bible gives answer. Just I tell to you. Love is God. God is love. God is the embodiment of divine love. La respuesta está en la Biblia, que Dios es amor y amor es Dios y Dios es la personificación del amor divino. God is the embodiment of divine love. Love is God. God is love. So God is the embodiment of divine love. Dios es la personificación del amor divino y Dios es amor, amor es. This is written in the Bible very clearly. Love is God. God is love. La Biblia está claramente dicho que Dios es amor y amor es Dios. And this love, this word very sweet. Y amor, esta palabra es tan dulce, ¿verdad? When you hear this word, love, then your heart start to dance. Solo de escuchar la palabra amor, nuestro corazón empieza a bailar. So much ecstatic mood manifests in your heart also. Sentimos mucho como éxtasis, mucha felicidad en el corazón cuando escuchamos amor. Sometimes you not saying I love you. What saying? Just I and very nice, beautiful, making one figure, heart, you. Muchas veces ni decimos te amo o te quiero, decimos, ponemos solamente I, corazón, yo, corazón, tú. I tell you, where is the love? Love in your heart. Entonces, ¿dónde está el amor? El amor está en nuestro corazón. In your heart, everything, but you realize to yourself. That is called self-realization, is the best realization. Todo está en nuestro corazón. Este amor también está en nuestro corazón, pero debemos de realizar, de obtenerlo. ¿Cómo es eso? Es la autorrealización. La autorrealización es la mejor realización. Just I tell to you, your ears. How many ears have you? ¿Cuántos oídos tenés? 2. 2 oídos. What is the figure of the ears? ¿Cómo es la forma de sus oídos? ¿Cuál es la forma del oído? Look this thing. Okay. So 2 join, then create as like your heart. Si uno conecta los 2 oídos, es como un corazón. ¿Comprendes? La forma del oído, pero tenemos 2. This is true or no? ¿Es verdad o no? You are not looking your own ears. Uno generalmente no ve su propio oído. But you are saying, love is there, you are doing this. Or your shape of the ears, I like this. So 2 ears and join and create the heart. Entonces un oído tiene una forma de como una mitad de corazón. Tenemos 2 oídos juntos, es como la forma de un corazón. This is the psychological effect also. When you listen, this and coming your heart. Pero tiene algo psicológico por detrás. Then your heart start to dance. Lo que escuchamos viene, afecta a nuestro corazón directamente. Why I am saying this? El efecto que nuestro corazón empieza a pensar. Actual love, inside your heart. Por lo tanto digo eso porque el amor está dentro de nuestro corazón. That means God always with you. Because Dios already I told, love is God, God is love, God is the embodiment of divine love. Dios es amor, amor es Dios, Dios es la personificación del amor divino. Everybody want love or not? ¿Todos quieren amor o no? Who does not want love? Raise one hand. ¿Alguien acá no quiere amor? No quiere. Only crazy person will say, I don't love. Solamente un loco diría, no quiero amor. Because he is crazy. Porque es loco, ¿verdad? His brain is working. Everybody wants. Todos quieren amor. Todo el mundo. Just to give an example. One piece of bread give to that dog, street dog. And 1 day, 2 days, 3 days if you give, then dog will be stay in front of your door. And dog will say, he is my master, I will not go out from his
do. Les daré un ejemplo. Si das un pedazo de pan a un perro callejero por un día y después del siguiente día, el tercer día, aquel perro callejero no va a salir de frente de tu casa y va a pensar, este es mi amo. This is true. ¿Verdad o no? This is a perfect example. Perfect example. Este es un ejemplo perfecto. Everybody want love, looking, who give me love, Todos who give me quieren- happiness, who give me perfect satisfaction. Todos quieren amor y todos buscan quién me va a dar el amor perfecto, la satisfacción perfecta. But I want to tell you, in this material world, everything is what? Limited. Pero quiero decirles algo, es que en este mundo material todo tiene un límite. Huh? You understand this philosophy, just I tell you just philosophy. Trata de comprender esta filosofía. In this material world, everything's limited and incomplete, asampurna. Todo en este mundo es limitado y es incompleto. Eh? But we are using the mathematics science word. Infinite minus infinite. What is that? Infinite. ¿Cuánto es infinito menos infinito de acuerdo a la matemática? Infinito menos infinito es infinito. Who is infinite? Lord Bhagavan, He is the supreme personality of God. He is called infinity, asim ananta. ¿Quién es infinito? Dios. La suprema persona de Dios no tiene comienzo, no tiene Eh? You no tiene understand? límites. Así no- God is infinite, unlimited. Dios es infinito, ¿Eh? no tiene límites. You know the signs. What is the sign of infinite? ¿Cuál es el símbolo del infinito? ¿Quién lo sabe? El símbolo del infinito. Huh? Es así, ¿no? Como un 8. This is true. ¿Verdad o no? God is infinite. Dios es infinito. All we are the part and parcel of God also. Todos nosotros somos partes integrantes del Señor. But all the living entities, they are very tiny, small. Pero las entidades vivientes son muy pequeñas, diminutas. But that same qualities you have. Y la misma calidad de Dios, tú también tienes. Just to give an example. Big fire and small spark. Spark. Les doy un ejemplo de un fuego muy grande y de una chispa del fuego. And big fire can burn everything. Un fuego muy grande puede quemar todo. In the same way, small spark have the same qualities inside there. Can burn everything if the contact with the any petrol or kerosene. Y una chispa del fuego, aunque sea muy pequeña, también puede quemar todo, como si entra en contacto con una sustancia inflamable, como nafta, gasolina. So in the same way, why I am saying this way? God, Bhagavan, He has infinite love, ananta love. Dios tiene amor ilimitado, infinito, ananta. Our jivas, very small, tiny, minute. Y las jivas, las almas, tienen amor, pero muy diminuto. But that love is very minute also. Un amor muy diminuto. But when you contact with God, then your love will manifest also infinite. Pero como el ejemplo del fuego, cuando el alma está en contacto con Dios, un amor muy grande se va a manifestar. You want love. Ustedes And that quieren- love is what? Infinite love you want. Ustedes quieren amor y quieren un amor infinito. You are not happy in this material because in this material everything is what? Limited. ¿Y por qué no están felices en este mundo? Porque todo acá tiene límites. And temporary also. Y todo es temporario también. And temporal. changeable. Y siempre está cambiando. This is or no? ¿Verdad o no? Your body, mind, everything is changeable. Tu cuerpo, tu mente, todo está siempre cambiando. One day is a very small boy, then young youth, then old, then one day we die. Un día eres un niño, creciste, después la vejez viene, un día morirás. This is true. ¿Es verdad o no? Just to give an example. When you are 15 years old, how many? 15 years old. Les doy, Okay, 17 years old. les doy un ejemplo. Cuando uno tiene 17 años, 17, Then you are take one photo. sácate una foto cuando tengas 17 Very años. beautiful your form coming. Seguramente es muy hermoso, joven,
And when you will become 71, 70 to 71, take your own photo. You cannot recognize yourself also. Am Essa é I? uma foto que saques quando tengas 17 años, 1, 7, y después a la revés cuando tengas 71 años. Entonces puedes comparar que no te vas ni a reconocerte. Your body change or not? ¿Tu cuerpo habrá cambiado mucho o no? Why I am saying? Because in this material, everything is also changeable, temporary. Les digo eso porque en este mundo todo es cambiante. And one day will be destroyable. Y todo va a ser destruido. Our Sanskrit was saying, Jata dhruvam mittu dhruvam janma mitasya. Everything is also takes birth, growing up, then going down, and one day it will be destroyed. En esas cosas dice que todo nace, crece y la muerte es cierta. And this body grew up. Take birth from the womb of mother, then we are growing up. Young, youth, coming, then old age, again our body going down, down, down. Then one day we will die. El cuerpo nacemos, crecemos, adultos, vejez y después va bajando hasta la muerte. But who is resides this body? This body is working. Pero ¿quién es la persona que está dentro de este cuerpo que lo hace funcionar? Could you think about him? ¿Ya han pensado sobre él, sobre esta persona que está dentro del cuerpo? Who is living in this body? This body is working. ¿Quién vive en este cuerpo que lo hace funcionar? And when that thing also goes out, this body is not working. Y cuando este ser sale del cuerpo, el cuerpo para de funcionar. ¿Quién es este? Esto. Who is he? Who is living in this body? ¿Quién es él? ¿Quién es la persona que vive en el cuerpo? What is the answer? Can you ¿Cuál give es the la answer? respuesta? No. Por favor, la señora. ¿Alma? Atma. You are right. That is called soul. Sí, está correcta. You are right. Perfect answer you gave. Dice la respuesta perfecta. Soul resides this body is working. Entonces, porque el alma vive en el cuerpo funciona. You are not house, you are householder. Como por ejemplo, nosotros no somos la casa que vivimos, somos los dueños de nuestras casas. Just to give an example, English we are saying this way. My house. Por ejemplo, decimos mi casa. What do you say? ¿Cómo decimos? My house. Mi casa. I house you are not saying. Nadie dice. That means house or you, two things are different. Nadie dice yo casa, decimos mi casa. O sea, uno y la casa son cosas diferentes. So in the same way, you are saying my body, but you are not body, my body. That body belongs to you. De la misma forma decimos mi cuerpo, mi mano, mi pelo, o sea, el cuerpo te pertenece. Who is I? Who resides in this body? This body is working. El cuerpo no eres el cuerpo. Entonces, ¿quién es este yo? Yo que vive en el cuerpo que lo hace funcionar. You have to inquire yourself. Uno debe de preguntarse sobre eso. This is our philosophy. Esta es la filosofía. You have to ask yourself, who are you? You are not this body. Uno debe de preguntarse, de preguntar, ¿quién soy yo? Yo no soy este cuerpo. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Jayadeva. Jayadeva. Whose name? Jayadeva es el nombre de quién? Whose name? Your body's name or soul's name? ¿De tu cuerpo o de tu alma? This body's name. Es el nombre del cuerpo. Body's name. Soul's name different. El nombre de tu alma es diferente. This is true or no? ¿Es verdad o no? You understand? ¿Comprendes? What is your name? ¿Tu nombre? Pardon? Iber. 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 Whose name? You can tell. My name. You are saying? My name is? Iber. My name, you are saying. That means your body's name. Entonces, por la propia frase decimos, mi nombre es Iber o mi nombre es eso. O sea, el nombre de nuestro cuerpo es ese. This name has given by your parents. Este nombre fue dado por You are saying my name, my body's name. Entonces decimos el nombre de mi cuerpo. What is the name of soul? Pero ¿cuál es el nombre de nuestra alma? Might be God. Huh? Might be God. Because the soul is the connection to it. Connection, no. It's the connection. Soul, another thing. Soul resides this body, just like coming in this way. Soul resides this body, body is working.
El alma, ¿por qué el alma está en el cuerpo? Nuestro cuerpo funciona. Or when soul goes out, body not working. Y cuando el alma sale del cuerpo, deja el cuerpo deja de funcionar. You are saying, coming back, you are saying, my house. Por ejemplo, uno dice mi casa. You are not the house. No sos tu casa. The house belongs to you. No eres tu casa. La casa, tu casa You te are pertenece. living in this house. For this you are saying, my house. Tú vives en la casa, por eso nosotros dices mi casa. So that means house and you completely different, two things, not same thing. Son dos cosas distintas. You are- La persona y su casa. So in the same way, we discuss these things, philosophy, you and your body not same thing, completely different. Por eso, lo que quiero decir es que dos cosas diferentes. Uno es tu verdadero ser, que es el alma, y tu cuerpo. Son dos cosas diferentes. You understand? ¿Comprenden? Yeah. ¿Cuál es el nombre del ser? What is it? What is the name of a real being, like the soul? So this is something you have to try to inquire for yourself. I am saying this way. Sí, estoy queriendo que ustedes hagan esta pregunta. For this regard we are coming. Por I eso tell estamos you. acá buscando la vida espiritual, exactamente para descubrir el nombre de nuestra alma. What is the name of soul? ¿Cuál es el nombre de nuestra alma? ¿Quiénes somos? You have to inquire. En estos tiempos de COVID hemos vivido mucho en internet, pero no con nuestro cuerpo, sino con nuestra mente. What is saying? Sería ¿qué sería lo que estuviéramos ofreciéndole al mundo y internet? Saying during COVID times, everything is online, remote. You don't meet people in person. You just meet their minds, like how they speak. They're speaking like their mind. So this is what is this thing? It's not the body, it's the mind, and how is this the real being? No. That is another subject. My subject is that we discuss this is body and soul. What's not with the mind, body, mind? Mind is the another, more subtle. Entonces la mente también es una parte de tu cuerpo, un cuerpo sutil, más sutil que el cuerpo. First this body called gross. Entonces, primero ese cuerpo burdo, el físico burdo, Then mind, that is called more subtle. la mente ya es un cuerpo sutil. Or more subtle, that is called soul, who resides in this body. Y todavía más sutil que la mente es el alma que vive en el cuerpo. Yes, this thing. So first you understand about this body. Who is it? This body is working why? Traten de comprender qué es nuestro cuerpo. Because soul resides in this body. En realidad el cuerpo solamente funciona por la presencia del alma. But you don't know what is the soul, where is he, what is he doing. Pero uno no sabe quién es el alma, cómo es, qué está haciendo, a dónde. Even your mind, you don't know what your mind is. Sometimes your mind happy and sometimes your mind unhappy. No, casi no conocemos ni nuestra propia mente, ¿no? A veces nuestra mente está feliz, otras veces triste. Mind sometimes, that is called flickery. La mente muy voluble, inquieta. Very difficult to concentrate your mind also. Es difícil concentrarnos. By our Srimad Bhagavad Gita, Vayu Reva Sudhiskaram, as like wind blowing this way, and the second blowing this way. Es como el viento va para allá, después para acá, o sea, controlar la mente es como controlar el viento, el aire. Mind flickery or not? Not stable, unstable. Muy voluble, muy instable. Sometimes you are angry, sometimes happy. A veces estás enojado, a veces feliz. Actually, all these things coming from your mind actually. Estos sentimientos vienen de la mente. Listen. So for this regard, when you walk on the airport and in the what is called? Elevator, escalator. Going over there. First step, when about the end, what the sound coming? Mind again? Mind your, and what is saying? Just forget that they're saying. And mind step, when you step, you have to mind, otherwise accident will come. Por eso, What is the English word saying? What do you know? cuando estamos en la escalera mecánica, por ejemplo, en un aeropuerto o algún lugar así, cuando está casi al final, hay a veces como un sonido, como una palabra que queda ahí para que uno
mind the gap, o sea, para que uno tenga su atención a donde pisa para que no ocurra un accidente. Entonces en inglés dice mind the gap, mind también significa la mente. O sea, uno tiene que prestar atención, poner su mente para que no ocurra ningún accidente. If your mind is not connected with your feet, you cannot walk. Eso porque si la mente, tu mente no está conectada con tus piernas, no podrás caminar. Only your feet you cannot walk. No es solamente suficiente tener pies para caminar. Mind, that is or should be connected with your mind, and legs and also connected with your mind. Then you can walk properly. Tu mente debe estar conectada con tus piernas, así podrás caminar. This is not our subject. Mind chapter I am not discussing. Hoy día no voy a discutir el tema de la mente. Mind is very important. Pero también es muy importante. You cannot walk if your mind not connected with feet. Uno no consigue caminar si la mente no está conectada con los pies. Only your eyes you cannot see if your eyes not connected with your mind. También por los ojos solamente no es posible ver si los ojos no están conectados con la mente. This is the philosophy. Los ojos es la filosofía. Mind is the king of all our organs. De todos nuestros órganos, la mente es el rey. When disconnected, everything, that is called paralyzed kind. Y cuando está desconectado, la persona tiene una paralisia. I'm not doctor. I'm not saying all this spine, all this pain also connected in there. If anything also stop, then your organs will not work. No soy médico, pero se sabe, como la columna tiene todos los nervios de todas las partes del cuerpo, si algo no está bien ahí, entonces la persona no se puede mover, sus órganos no funcionan. Vein and nerve here, two things are. O sea, el cerebro y los nervios. This is not my subject, but just I also explain. And if other students of the bioscience or doctor, you can understand. Two things are going on. Comprende esas cosas. Understand? Completely paralyzed. Your hand is there, but it's not connected, then hand is not working. You cannot raise your hand, is nothing. La persona tiene la mano, pero si el nervio no está conectado con la mente, con el cerebro, no funciona, no puede ni levantar la mano. This is true. ¿No es verdad? So now coming in this way. Mind is very important, but I discuss about soul and body. Bueno, la mente sí es muy importante, pero hoy estamos hablando sobre el alma y el cuerpo. Soul is this body is working. Simple. Por el hecho de que el alma está habitando el cuerpo, nuestro cuerpo funciona. When soul goes out, this body is not working. That time we are saying dead body. Cuando el alma deja el cuerpo también no funciona más. You embracing. Es una persona muerta. Your sons, daughter, mother, father, wife, everything. This is true. And you are embracing, kissing with your sons, daughter, everything. But when soul goes out, that time you are not embracing, kissing. Pero cuando el alma deja el cuerpo, nosotros no podemos más abrazar y besar aquel cuerpo. This is true. ¿No es verdad? Si alguien muere. That time you are saying, why not kissing? Why not embracing? Why not keeping your house? Pero ¿por qué no tenemos en nuestra casa a alguien que esté muerto? ¿Por qué no dejamos nuestra casa? ¿Por qué no seguimos abrazando y besando a alguien que está muerto? Why? ¿Por qué? You are saying, oh, soul is not here. ¿Por qué? Uno dice, el alma no está más ahí en el cuerpo. But if I ask, have you seen his soul? Pero si te pregunto, ¿has visto el alma de la persona que se murió? Then automatically the question will answer will be, no, I did not see. La respuesta va a ser, no, de hecho nunca vi el alma de la persona. You saw this body is here. Viste solamente el cuerpo, pero el cuerpo sigue ahí. Why you are saying the Atma soul in it? Because you feel it in your heart. Or in your soul. Where is his soul? Who has seen? ¿Quién ha visto el alma de la persona que Have you se murió? seen? ¿Ya has visto? You don't see it, you feel it. You are feeling coming. Sí, uno siente el alma. But this philosophy is coming. Our philosophy, this spiritual philosophy is coming. Arevo Atma Drashtubha Shrutubha Nididhyasi, Sanskrit verse. You try to realize about your soul. La filosofía espiritual en sánscrito se explica que debemos de buscar conocer nuestra propia alma.
This is called the inquisitive mood. When your inquisitive mood will come, then you can research, you can realize. Y eso es tener este humor de preguntarse, de indagarse. Entonces es muy importante, si uno tiene esta ganas de querer saber, uno va a buscar el conocimiento, la realización. You understand? ¿Comprende? Lord is very merciful, God is very merciful. This inquisitive mood, God gives the only human being. Y Dios es muy misericordioso, y este humor de indagación, Dios da solamente al ser humano. Science develops how? Only these things, inquisitive mood. El desarrollo de la ciencia se debe exclusivamente a este humor de For this indagación. regard, science searching in the sky, searching in the deep water of the ocean. Es por esto, por querer saber, por tener ganas de saber más, indagación, es que la ciencia busca en el cielo, en el espacio y también dentro del mar. Science research these things, science research everything. La ciencia está siempre buscando, queremos saber respuestas. This is true. ¿Es verdad o no? That's what just saying. That is called inquisitive mood. Este es el humor de Inquire. buscar, querer saber. One small boy, he was sitting under the apple tree. Había un niño que estaba sentado bajo un árbol de manzana. Then he noticed one by one ripened apple falling down on the earth. Él percibió que las manzanas, cuando estaban maduras, caían en el piso, en el suelo. And that ripened apple falling down on the earth, 90-degree angle. Y otro punto es que cuando la manzana caía desde el árbol para el suelo, caía en un grado de 90, o sea, un ángulo recto. Not 60-degree angle, not 30-degree angle. That is ripened, he noticed. They were straight on the Caía así directo ground. en el piso, no era en un ángulo de 60 grados, 30 grados, era de 90 grados. Now also, we are also looking. Pero nosotros también vemos las frutas que caen de los árboles en un... Here mango trees or no? Acá hay mangueras, árboles de mango. When mango, big mango, ripen and falling down straight and you ask. Entonces cuando está el mango en el árbol y cae, se amadurece la manga y cae, viene hacia 90 grados, hace un sonido. Anything, and any stone or anything in the stone, you have to throw and drop in the earth 90-degree angle. En realidad no solamente una fruta de un árbol, ¿no? Cualquier cosa que uno así dejes caer, va a caer en el, o una piedra puede ser, va a caer en el piso con un ángulo de... Why not 30-degree angles? Why not 60-degree angles? 60-degree angles? Pero ¿por qué no, las cosas no caen en un ángulo de 30 grados, de 60 grados? ¿Por qué en 90? This small boy, he was thinking many years. Por muchos años, este niño se puso a pensar sobre eso. And he researched about this subject. Y no solamente eso, pero fue a buscar más sobre eso. He also made many theory, these things. Hizo muchas teorías. Then finally, he gave the conclusion. That is called law of gravity. Law of Por gravity. fin, este niño llegó a una conclusión, que es que la ley de la gravedad. You know these things. ¿Ustedes conocen? Who is that boy? ¿Quién fue este niño? Newton. That's your Newton theory. Es la teoría de Newton. This is true. Why I am saying this? Because this was by thinking inquisitive. Why? Les digo eso porque este niño quería saber y se puso a pensar, ¿por qué así pasa? So science misses you this way. Inquisitive mode. Why? Entonces, si la ciencia se mueve por ese humor de indagación. If you are doctor, if you are anyway, they are researching. Los médicos, los doctores están siempre buscando. If you go to the doctor will ask, what is the reason of this your disease? The research. Búsqueda. Entonces, si uno va al doctor o al médico, le va a... What bacteria, what is the things, and blood test and taking the. Los médicos quieren siempre saber, buscan saber, o sea, uno está enfermo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la bacteria? Vamos a hacer un examen de sangre, vamos a analizar y buscar la respuesta. I am giving this example, everything is what? Research, inquire, inquisitive. Les doy un ejemplo para mostrar como todo lo que mueve en el mundo tiene que ver con el humor de indagación, de buscar y querer saber. So in the same or spiritual science, we discuss about spiritual science, just giving the material science. Giving the example of material science. But we discuss about spiritual science. Nuestro tema es la ciencia, pero la espiritual. Les di ejemplo de la ciencia material, pero en realidad nuestro tema es la espiritual. And this Atma, soul, that is the spirituality. Y el alma,
nuestra alma también es espiritual. You cannot see with your material eyes how is soul. Ustedes no pueden ver con tus ojos materiales, no pueden ver el alma. Because the spiritual things, the transcendental things, you cannot see with your material things. No, porque con nuestros ojos son materiales y no podemos ver cosas espirituales con órganos materiales. So for this your spiritual master, Shastra, scriptures explain, Arevatma Drushtapa Shrutrapaniti Dhyasi. You realize yourself, who are you? Por eso las escrituras, los maestros espirituales nos dicen, debemos de buscar realizar, conocernos a uno mismo. And why you are not happy? ¿Por qué no estamos felices? Why your mind is disturbed? ¿Por qué tu mente está tan perturbada? In science, our spiritual science research these things. Tan molesta. Nuestra ciencia busca las respuestas. Saying this way. Karna is the soul. Where is the soul? Pero ¿dónde está el alma? How is he? ¿Cómo es el alma? What is he doing? ¿Qué está haciendo? And what is the nature of the soul? ¿Cuál es la naturaleza del alma? If in this material, if anything's existence, automatically nature inside. En este mundo, cualquier cosa que exista tiene naturalmente una naturaleza inherente. H2O, hydrogen, oxygen. H2O. And manifest, that is called water. Entonces el agua, que es la molécula de hidrógeno con oxígeno, manifiesta H2O, el agua. What is the nature of the water? Pero ¿cuál es la naturaleza del agua? Liquidity. Es líquida Going always in down. y siempre cae abajo. In the same water, coming in the minus degree centigrade, and transfer his nature. Pero esta misma agua, si está en una temperatura baja, va a cambiar su naturaleza. And that time we are not saying this water. Y ya no más le llamamos agua, ahora decimos, What we are saying? ¿qué decimos? They call ice. Hielo, ice. Actually, what do you think? The same H2O, Pero but it's transferred his nature. el hielo es la misma agua, solamente con la naturaleza. Water liquidity to solidity. La liquidez ahora se cambió para ser sólida. Before water liquid, and now ice, solid. Antes el agua era líquida, ahora como hielo está sólida. And one piece of ice you can hold with your fingers. Uno puede asegurar con sus dedos un trozo de hielo. This is true. ¿Es verdad o no? But same ice, again we give the high temperature, then ice will be melt and transfer his previous nature. Pero el mismo hielo, si uno pone ahora en una temperatura muy elevada, se va a cambiar la naturaleza y volver a su naturaleza anterior. That time again you will say, this is water. Y ahora van a decir de nuevo agua, no más hielo. Look this. Miren, In the same way, soul resides in this body. What is the nature of the soul? por lo tanto, el alma vive en el cuerpo, habita el cuerpo. ¿Y cuál es la naturaleza del alma? Because already I told, if anything exists, what will be nature is there. Pero ¿se acuerdan que les dije que todo lo que existe tiene una naturaleza inherente? So now question is coming, question marks. Entonces ahora el punto de, What is the nature of the soul? o sea, ¿cuál es la naturaleza del alma? La pregunta. Do you know? What is the ¿Ustedes nature saben of the soul? Who resides in this body? This body is working. cuál es la naturaleza del alma que hace que nuestro cuerpo funcione? Because already we told, Atma, soul resides in this body is working. Porque ya hemos concluido aquí solamente porque el alma vive en el cuerpo es que el cuerpo funciona. This is true. ¿Es verdad o no? So what is the nature of the soul? Dale, entonces, ¿cuál es la naturaleza del alma? This is our spiritual science, discourse this philosophy. Y este es el tema de nuestra ciencia espiritual. I tell you the nature of the soul. That is called Jive Sarubhai Krishna Nityadas. Always eternally servant of Krishna, God. Les cuento que la naturaleza del alma es ser un eterno sirviente de Dios, de Krishna. If you serve to God, then God will be happy. Si uno sirve a Dios, Dios se va a complacer. Understand? If you serve to God, God will be happy. Si uno sirve a Dios, Dios va a ponerse feliz. God is calling to you. Dios te está llamando. And there are many examples in the Bible. Hay muchos God is calling to you. Dios te está llamando. But you are not going. Pero no está haciendo. As like maybe you are traveling far countries, but your parents, mother, father calling to you. Quizás estés viajando
el extranjero, un país muy lejano, y tus padres te están llamando, pero no estás viniendo. Father is calling. Tu papá te llama. He has so much parental love and affection with you. Tu padre tiene tanto cariño, tanto amor por ti. Your father loves you, no? Tu padre te ama, ¿no? Calling to you. Te llama, te llama. Come, why you are traveling here and there? Venga, porque mi hijo, porque estás viajando al extranjero. Venga a casa, al hogar. Sometimes travel means you are trouble. Porque de hecho, muchas veces viajar trae muchos problemas. Understand? ¿Comprenden? English word travel. Travel means trouble. En inglés, viajar es travel. También parece mucho la palabra trouble, que son problemas. Molestias. You try to understand this. Travel means trouble. O sea, travel, que es viajar, es problema. Trouble. Understand? Just like you, we are traveling, no? And tomorrow, 5 o'clock, we have to wake up and go to the airport, catch the flight, and so many headaches. Nosotros mañana tenemos el vuelo para São Paulo, hay que despertar muy temprano, ir al aeropuerto y toda la ansiedad, el dolor de cabeza del vuelo. So I am saying this way, travel means trouble. O sea, viajar es problema. So that means our soul always travel and one body to another body just going. Y nuestra alma está también viajando, nuestra alma está viajando también de un cuerpo hacia otro, de un cuerpo hacia otro. You believe reincarnation or not? This is not my subject. I am not going to your debate. Pero no voy a debatir acá reencarnación. Si ustedes creen o no. But what is the absolutely truth? I am saying this way. Pero yo tengo que decir la verdad absoluta. Soul goes this body to another body. El alma está lleno de un cuerpo hacia otro. Your soul will be stay in certain time. Then have to go another body. Por un tiempo determinado tu alma quiere un cuerpo y después tiene que ir a otro cuerpo. Sometimes giving an example. You are staying one house, rented house, contracts, 5 years, 10 years. Then have to move. A veces les doy un ejemplo de un alquiler, cuando tenga una casa que está alquilando, tienes un contrato firmado que vas a quedar en la casa por 5 años, 10 años, cuando da la fecha uno debe de irse. You understand? ¿Comprende? And with that, the contract that with that you also decorate that the house. You think this is my house, decorating very nicely. But when your contract finish, you have to live. Mientras uno está con el alquiler, está viviendo en la casa, la persona piensa, esta es mi casa, la decora, la cuida y todo. Pero cuando vence el contrato, tienes que irte, entonces, porque la casa no es tuya. In the same way, and I'm not criticizing, people are doing this way. Very nicely, this body also decorating this way. But when your predicted time will come, chalo, have to live. Because already you contract sign. You don't know, you have signed. Contract. How long will be in this body? No quiero criticar, pero es verdad. Mucha gente pasa mucho tiempo como solamente cuidando del cuerpo, cuidamos mucho del cuerpo, lo ornamentamos y todo, pero cuando da el tiempo determinado, como un alquiler, debemos de irnos del cuerpo, somos echados. Pero en realidad nosotros todos ya tenemos un contrato firmado de cuánto tiempo vamos a quedar en este cuerpo, en esta vida. Pero no sabemos, pero ya hemos firmado. So I am saying this way, to inquire about your soul. You are the eternal servant of Lord, eternally, and servant of God. Back to God, back to home. Pero busquen preguntarse sobre su alma. ¿Quién son ustedes? ¿Quiénes somos? Nosotros somos eternos sirvientes de Dios. Debemos volver al hogar, volver a Dios. So now just finish my career. How to return back to God? Y para terminar mi conferencia, quisiera decir cómo alcanzar a Dios. How to return back to home? ¿Cómo volver a nuestro hogar verdadero? Dios. So we are saying chant holy names, chant Lord's sweet names. Then return back to God. Solamente cantemos los nombres de Dios. Este es el camino para volver a Él. God has innumerable names. Dios tiene innumerables nombres. And you can call Him Allah, you can
God, or you can call him Bhagavan, Ram, Krishna, Hari, as you like. Puedes llamar a Dios de Alá, como los musulmanes, puedes llamarle Dios, o entonces llamarle Bhagavan. Bhagavan es como se dice Dios en India. Ram, Krishna, as you like. O Rama, Krishna, nombres de Dios. You have two names. One is secondary names, another is called primary names. How many names have you? ¿Cuántos nombres tienes? Two names. One nicknames and one passport name. Entonces tenemos un nombre de registro y también un apodo, ¿sí? Any name I will call to you, you will give response. Te puedo llamar por tu apodo, por tu nombre civil, vas a contestar, ¿verdad? Your father call you any name, your nickname or your passport name. You will give answer or not? Tu papá te puede llamar por tu apodo, por tu nombre de registro, vas a contestar de igual In manera. the same way, God has innumerable names, but we have discussed this thing. One is called primary name and another is called secondary. Por lo tanto, Dios también tiene innumerables nombres. Algunos nombres son principales o a veces nombres secundarios. So you chant Lord's name, Lord will be happy. God will Canten be los nombres de Dios y Dios se va a hacer happy. He is called God, G-O-D. G means generator, O means operator, D means distant. Dios es en inglés God. G-O-D. La G significa que Dios es generador supremo. La O es el operador, mantenedor supremo. Y la D es el destruidor supremo. And he is the embodiment of compassion. Y también Dios es la personificación de la compasión. So love and affection to everybody. Mostrando ese amor y cariño para todos. Already in the beginning I told you want love. So you love to God, then you will be happy. En el comienzo había dicho que todos ustedes quieren amor. Entonces ame a Dios y así uno va a ser feliz. So the philosophy, if you love to God means you love to everybody. Y también dicho, de hecho, ama a Dios, también va a amar a todos. Or if you don't love to God, that you don't love to anyone. Pero si uno no ama a Dios, en realidad no ama a nadie. Actually, you love to God. Because God resides this body. For this you are embracing, kissing your friends. Pero la realidad es que ya amamos a Dios. Porque nosotros solamente abrazamos y besamos a nuestros amigos. Porque el alma, o sea, Dios está presente en sus cuerpos. So, this philosophy, love to God. La filosofía es que debemos amar a Dios. Then you love to everybody. Y así podemos amar a todos. You love to everybody. Debemos de amar a todas las personas. What do you want? Love or not? ¿Qué quieren? ¿Amor o no? So chant Lord's name, Por lo sweet tanto, name. canten los nombres muy dulces del Señor. Lord will be happy. Y Dios se va a hacer mucho. Smartabo Sato Vishnu, Bismartabo no Jatu Kahirchit. Sanskrit words. Always remember to him, never forget him. En sánscrito se dice que la única regla es que debemos siempre nos acordar de Dios y nunca debemos nos olvidar de Él. And after few years, when you meet with the friends, then what do you ask? Could you remember to me? Cuando uno se reencuentra con un amigo que no veía muchos años, hace muchos años, If you say, no, I can't remember, then you become very upset. la persona pregunta, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mi nombre? Y tu amigo dice, no me acuerdo. Si eso ocurre, uno se pone muy triste, ¿no? Porque su amigo no se acuerda de él. Or if you say, yes, I know you, then you are happy. Pero si alguien dice, sí, claro que me acuerdo de ti. Uno se pone feliz, ¿verdad? Understand? Because everybody wants these things. Todos buscan eso. So our conclusion, all our lecture, these things, love to God, love to God. God is the embodiment of divine love. Love is God. God is the embodiment of divine love. La conclusión es que debemos de amar a Dios. Y Dios es amor, amor es Dios. Dios es la personificación del amor divino. And chant Lord's sweet names and you will be happy. Y debemos de cantar los dulces nombres del Señor y así seremos felices. So our spiritual sense is chant holy names, be happy. Por lo tanto, la ciencia espiritual dice, canten los santos nombres, los nombres de Dios y sean felices. Thanks. Muchas gracias. What is your question? ¿Su pregunta? ¿Cómo nos llama Dios? ¿Cómo nos? ¿Cómo nos llama Dios a nosotros? ¿Cómo
Dios llama a nosotros. Porque Dios nos está llamando. But you told us God is calling us. How is He calling us? By which way He is calling us? He's calling your name. He knows you. Dios te llama por tu nombre, te conoce. I already told, God is my father. I am his son. Les dije que Dios es nuestro papá, nosotros somos sus hijos. Just say, you have son or not? ¿Tienes hijos? Have you son? You forget your son? ¿Te olvidas de tu hijo? You know your son's name? ¿Sabes el nombre de tu hijo? So, God, He knows you. Dios te conoce. God knows everything. Conoce todo. Maybe your body change, then you forget everything. Pero quizás, no obstante, cuando no cambia de cuerpo, quizás se olvide de todo. O sea, no. Then you cannot recognize if your body change. You understand? Si no cambia de cuerpo, But that means if you die and if you get another body, then you cannot recognize your son. The previous life he was your son. si uno muere, nace de nuevo, se cambió de cuerpo, en la vida siguiente la persona se olvida de lo que pasó en la vida pasada. Entonces, así te puedes olvidar de tu hijo, no lo vas a reconocer. This is El true. hijo de esta vida. But God, His memory not changing. He knows everything. Pero, no obstante, Dios, su memoria no cambia, Él siempre se acuerda de todo. Maybe your friend, when you was in school, maybe 5 or 6 years old, you make one friend. Then after 50 years, you are met with the same friend. You can recognize. Suponete que tenía un amigo cuando tenía 5 o 6 años de edad. Ahora, después de 50 años, volvió a reencontrar con la persona, pero no lo vas a reconocer o acordarse. This is true. But then your memory is coming, then someone says, oh yes, when you were small, oh yes, some symptoms. Pero alguien te hace acordar, te acuerdas de que eso, aquello, tú sabes que te ayuda a acordarse, pues, sí, verdad, me acuerdo. But God, Bhagavan, His memory are inimitable. His memory are unlimited. No obstante, Dios es Bhagavan, el Señor Supremo, su memoria no tiene límites. Ananta Smaran Shakti, Lord. Our remembrance is what? Limit. Nuestra potencia de acordarse es muy limitada. Sometimes the gigabyte. ¿Sabe el gigabyte? You understand? ¿Comprende? 2 gigabytes, 5 gigabytes. 5 gigabytes, 6. Your computer? Written on there, this gigabytes. Memory is there. That means that all your memory, everything is limited. O sea, nuestra memoria tiene límites. And Bhagavan, who is God, Dios es Bhagavan. His gigabyte is unlimited. El gigabyte de memoria del Señor no tiene límites. God even written. How is writing God? ¿Cómo es? That G, capital. Cuando uno escribe el nombre de Dios, o sea, Dios, el D, es siempre en mayúscula. You understand the philosophy? Why you are writing this God? God is good. That is G, capital. The gigabyte, unlimited gigabyte. ¿Por qué escribimos el nombre de Dios? Cuando siempre escribimos el nombre de Dios, ponemos con la letra mayúscula, ¿sí? O sea, la primera letra. Y como en inglés, Dios es God, o sea, con la G, es como si fuera una G de gigabyte de memoria. You understand? ¿Comprende? English word. When you are writing the God is good. Dios es bien, es bueno. So G, God, G, that is called capital. G. Dios es bueno. Entonces, Or good is good, that the G, small. Cuando decimos Dios es bueno, Dios, la D es Why not both G are capital? Why not this? bueno, es tener la B minúscula. Pero ¿por Because qué uno con mayúscula, otro con minúscula? that G, God, G, G-O-D, God, that G is unlimited. Further we had written there. Porque G. Dios es ilimitado, por In the eso. same way, our gigabyte, G. How much gigabyte your ¿Cuántos computer? gigabytes tiene tu teléfono? ¿Cuántos gigabytes de Every memoria? has the gigabyte. Gigabytes. Memory is ¿Cuánto de memoria? limit. But God, unlimited. Nuestros celulares cuando tienen una memoria limitada. pero So for this Dios- already I told, God is called infinite. ¿Se acuerdan que dije? Yo dije como Dios es infinito. And infinite minus infinite equals infinite. Y infinito menos infinito da infinito. Sanskrit word is Ananta Bhagavan. God is unlimited. En sánscrito se dice Dios es ananta, ilimitado.
5 minus 2, 3. 5 menos 2 dá 3. But everything is a minus 0 coming. 1 minus 1, 0. 1 menos 1 igual a 0. So why not infinite minus infinite 0? Pero ¿por qué si uno hace su relación de infinito menos infinito, por qué no da 0? You understand? ¿Comprende? If you ask your teacher, why not? Pregúntale 1 minus 1 equals 0. 2 minus 2, 0. Why not? Infinite minus equals 0. 1 menos 1 igual a 0, 2 menos 2 igual a 0. Pero ¿por qué no? Por eso pregunta al profesor de matemáticas, ¿por qué infinito menos infinito, por qué no da 0? Because God is infinite. What do you say? There's no beginning, no end. Huh? Because there's no beginning and no end. And Adi, Anandi. Anandi also is also never infinite. Sí, exactamente. It never destroy. No tiene comienzo, It's no over tiene there. destruye. Infinite minus infinite equals infinite. That is called is God. Infinito Bhagavan. menos infinito igual a infinito. This is the way. He is the causes of all the causes. Anadi Adi Govinda. Without beginning. Dios es la causa de todas las causas, es el Señor sin comienzo. You understand? God means unlimited, ananta. Dios es ilimitado. Already I told, in this material world, everything is limited. Les dije antes que en este mundo material todo tiene un límite. But the transcendental world, God, that is unlimited, ananta, asim. No obstante, en el mundo espiritual Dios no tiene límites. This is the thing. We discuss these things. Eso estamos discutiendo. So he's saying, all we are coming from God, back to God. Back to God, back to home. Todos venimos de Dios, tenemos que volver a Dios, volvernos al verdadero hogar. If you not return back to your home, you are unhappy. Si uno no vuelve a su casa, nunca será feliz. So we are saying, please come back to God. Por eso decimos, vuelvan al Señor. Back to God, back to home. Vuelvan a su verdadero hogar. Without arguments, please come back to your home. How long you wandering, traveling around this material world? Sin argumentos, por favor, vuelvan a su hogar. ¿Cuánto tiempo más van a quedar vagando en ese ciclo de Just going one body to another, body changing. yendo de un cuerpo hacia otro, un cuerpo hacia otro, caminando de cuerpo? One body to another body, going. Solamente yendo de un cuerpo hacia otro. ¿Hasta cuándo? Sometimes going male body, sometimes female body, some human body, some cow, animal's body, bird's body. Going. So Atma goes. El alma queda cambiando de un cuerpo de ser humano, de perro, gatos, y así vagando. What is your question? ¿Tu pregunta? Hasta que se vence el contrato. Until the contract is over, no? The contract. For how long you have to stay in this world? You contract. You knows. God knows. This is actually that's just given example. You contract means how long you will stay in this body. This is already fixed, predicted. Un contrato es solamente para explicar que por cuánto tiempo vamos a quedarnos en este cuerpo, eso ya está fijo por el cargo. You don't know, but Lord He knows. Uno no sabe, pero Dios sabe. Dios lo sabe. You know, but you forget. En realidad, tú también sabes, pero te has olvidado. Understand? This is how it is. This is true. When the predicted time will come, then you have to leave this world. Esto es verdad, cuando venga el tiempo predestinado, no debe de salir del cuerpo. Everybody is there. Not going there at a time, everybody is going. Some also 5 years, some also 10 years, 20 years, 30 years, and 80 years, 100 years. Ni todos van al mismo tiempo. O sea, hay gente que vive 10 años, 20, 30, 40, 60, 80 años. You try to understand this. Trata de comprender. So that's why you also giving the example. Everybody also, when taking birth from the womb of mother, that is all we contract. How long we stay in this body. Solamente les doy un ejemplo, porque cuando uno nace del vientre de su madre, ya está predeterminado cuánto tiempo de vida la persona va a tener. Cuando alguien se suicida, tiene
Cuando alguien se suicida, ¿tiene alguna culpa, So when the person commits suicide, algo que pagar? is it anything he was paying for, like some reaction? That is called one kind of offense. En realidad, suicidarse Those who es un tipo de commit ofensa. suicide, that is called one kind of offense. Cometer suicidio es un tipo de ofensa. And even this material world, government also give punishment to you. If they catch you are trying to commit offense, that will give punishment. This is. Incluso en este mundo material, el gobierno, si ve que la persona trata de suicidarse, el gobierno va a castigar a esta persona. You have no right to destroy your body. Uno no tiene el derecho de quitarse la vida. This is also. In the same way, you are saying those who have committed suicide, this is not good. Cometer suicidio no es algo bueno. Then we discuss these things. Our philosophy is saying, actually you have to come. You have this karma according to fruit of action. And you are go to another body. De acuerdo a la reacción de tus actividades pasadas, el karma, eso te va a llevar a otro cuerpo y otro cuerpo. You have no right to destroy this body. No You have tienes responsibility. no tienes el derecho de destruir tu cuerpo, es tu responsabilidad. These things. Many things I will tell you only more and more your question will come. Una pregunta de la eutanasia. Huh? Es la pregunta que es una cuestión. ¿Por qué antes se ofrendaban las personas para Dios? Para Dios es. ¿Por qué ofrendaban su vida? Why before people used to sacrifice their own lives? So why people before they used to sacrifice, like body down, their life? Body. Sacrifice. Yes. Means Yeah, in some cultures, they spiritual. sacrifice people. In some ¿A cultures. otras personas sacrifican a otras o uno sacrificarse a uno mismo? Antes las personas se sacrificaban voluntariamente para Dios. Funeral, what is Personas, it? sometimes people used to sacrifice themselves to God, like surrender to, like sacrifice their own body to God. Why? Like Because you are belongs to God. no, she's comparing it to suicide. Like No. Suicide in our scriptures, you cannot suicide. En las escrituras de la India, uno nunca debe de suicidarse. This is called the one kind of offense. Este es un tipo de ofensa. Understand? You cannot suicide. No debe de suicidarse. No, This is not our sacrifice. no es nuestro tema. The suicide means that you committed offense. Then you will coming in the law, criminal law you will go. Si uno se suicida, entra en la lista de los criminosos. Your duty and responsibility is serve. Porque tu deber es servir. And you are no service. You commit suicide. Why you commit Si no estás suicide? sirviendo, estás matando a uno, entonces no. And your responsibility, you have taken birth in this material world. You have responsibility many things. You have to perform your duties. Uno cuando nace en este mundo tiene muchos deberes, responsabilidades, cosas que hacer. Si uno trata de no quitarse la vida, la persona está dejando todo eso. So suicide, this is not acceptable in our spiritual No science. es algo aceptable en nuestra cultura indiana. Then we are coming in the criminal law. Porque eso Another te hace thing. criminoso. What is it? Will not take too much time. 9:30. Pero también cuando hago mis oraciones pedía que Dios alimente mi espíritu y quería saber si me puede explicar la diferencia entre mi alma y espíritu o cuando pida amor y glorifique y alabe a Dios, tendría que solamente decir mis nombres o tal vez porque a veces la mente me va a tener la diferencia entre alma y espíritu como sería o solo digo mi nombre y ya. Pregunta dice no comprende cuál es la pregunta, pero La diferencia entre alma y espíritu. diferencias de alma y espíritu. Eso. Y obviamente, como él dice que nuestra alma, más o menos está entendiendo todos, cuando uno glorifica a Dios o pide, uno pide que uno tenga sabiduría, más amor, más tranquilidad, más cosas, lo identifico un poco más como que pedir para mi espíritu, para mi alma o para mí en general. Si
she wants to know the difference, first of all, between soul and spirit. And also another question is like sometimes we're praying to God and we pray for having wisdom, having so many things. But that is not exactly for the soul, is it? Actual soul and spirit soul, same word, just different way we are using this word. Alma y espíritu Soul es lo and mismo, spirit of solo soul. depende de la persona o el contexto que está hablando. Different way we are technological word we are using. Con palabras técnicas usadas Sometimes there is spirit of soul. a veces decimos el espíritu del alma, a veces decimos Because soul is very minute. el alma es Already muy I pequeña. told you cannot see with your material eyes. It's very, very El alma minute. es muy pequeña, no se puede ver el alma con el ojo material. These things. Another. La otra pregunta es, I have a question. What you said that our nature as a soul is to serve God. Lord. Lord, ¿no? O sea que nos explicaba Maharaja que dice que nuestra naturaleza como almas es servir a Dios. My question is, what is the best way to serve God? ¿Cuál es la mejor manera de servir a Dios? What is the best way to serve to Lord? Lord is saying, just chant my holy names. I am very happy. Mejor manera de servir a Dios, Dios dice, solamente cante mis nombres. Si uno canta los nombres de Dios, Dios se pone muy contento. Lord's name and Lord is same. They are non-different. Porque no hay diferencia entre Dios y su nombre. And Lord is very happy. Dios se pone muy contento, muy feliz. If your son calls to you, Papa, Papa, you are happy. Por ejemplo, si tu hijito, tu niño, tu bebé te dice, papá, papá, uno no se pone feliz, ¿verdad? Or if your baby not speaking, then you will be unhappy. Pero si tu bebé no habla, uno se pone muy preocupado, muy triste. So this is the thing. Lord is saying, what will you serve to me? I am completely full, completely what? I am complete, Purna. Dios dice, ¿quién uno puede hacer el servicio para mí? Yo no tengo todo, soy completo. What things will you do? ¿Qué tipo de servicio? Just chant my names, I am very happy. Solamente canten mis nombres, eso me pone muy feliz. What things will you give to your father? Your father is vast of wealth, money, everything. ¿Qué uno puede dar a su papá, a su padre, por ejemplo? Su padre tiene todo, tiene dinero, tiene todo. Just father is saying, just call my name, I am happy. Entonces tu padre te dice, hijo, solamente llámame, diga mi nombre y me pondré feliz. So saying this word, Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha, Purna Suddha Nitya Mukta Avinatvad Namanami. Holy names, very sweet, Lord is very happy. Los otros nombres de Dios son muy dulces, eso deja a Dios muy satisfecho. We are saying this, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Bible saying same thing. La Biblia también dice lo mismo. God is very happy. I've already told God is the embodiment of divine love. Dios es muy feliz. He is calling to you, oh my son, please come. Cuando cantamos sus nombres, Dios es la persona del amor divino. Él nos está llamando, ven mis hijos. When you call your son and your son is saying Papa and coming in front of you, you are very happy or not? Cuando llamas a tu hijo y tu hijo viene, papá, y viene en tu regazo, ¿no te pones feliz? The same way. God, He wants just to chant my names, I'm happy. Así mismo, Dios también solamente quiere que nosotros cantemos sus nombres y eso lo dejará muy feliz. Don't forget to Him. No se olviden del Señor. Always remember to Him. Siempre se acuerden de Él. You can stay in with your mother, father, wife, children, no problem. But just to chant His names and you will be happy. Pueden seguir viviendo con tus hijos, familia, padre, madre, la familia, pero siempre canten los nombres de Dios y Él será feliz. What will give to your father? Your father has vast of wealth of money. ¿Qué uno puede dar a su padre, su papá? Su papá tiene tanto dinero, muchas cosas. Actually, you give what things? You are taking from your father and giving to him. Cuando Giving uno to da him. algo a su padre, en verdad, ¿qué hacemos? Estamos sacando quitando de nuestro padre y dando de vuelta a Él. ¿Verdad o no? So no, but Lord is Father. Father is very happy. Pero mismo que la persona haga de esta forma, el padre se complace mucho. So we are saying, chant holy names, be happy. Nos decimos, canten los nombres de Dios y sean felices. Okay, thank you for your Muchas kindness. gracias, muchas I'll not gracias. take your time.
You are giving Rishi Prasad? Hola. Sim, entonces también será, hay prasada, o sea, un alimento parecido al Señor para todos. Who is the Antes de que se owner? vayan, por favor. Y la guirnalda, Who is owner of this? la dueña. Please. ¿Y ese fue? Ah, she's gone. She went away. Yeah? She left. Is that? Okay. So give to her. Para Fernanda. Good, Prema. Thanks, Prasad.